decisions like plans, programs, policies, legislation. І, як я вже сказав, американці застосовують цю модель для усіх рівнів прийняття рішення, починаючи зі стратегічного рівня, тобто розробки державних планів, програм, політики та законодавчих актів. And also these individual concrete projects. Та також конкретних індивідуальних проєктів окремо. But in many countries in the world, environmental assessment was limited only to assessing individual projects, and they didn't do environmental assessment, so-called strategic environmental assessment for strategic decisions, plans, programs, policies, legislation. Але у багатьох країнах оцінка впливу проводилася для індивідуальних проєктів, а не для стратегічного рівня, тобто не проводилася стратегічна екологічна оцінка для державних програм, планів, політик і так далі. I will come back to this in a moment, but that was also the case of Ukraine until recently. І я ще про це розповім детальніше, але це був і випадок з Україною до недавнього часу. There is also a specific type of assessment, which is so-called biodiversity assessment, we call it habitat assessment in European Union, which is an environmental assessment limited to assessing impact on protected habitats. Є також ще окремий вид оцінки впливу на довкілля, вплив на біорізноманіття на оселище, який стосується лише конкретно захищених оселищ, що охороняються законом. This is required by the Convention on Biological Diversity. Це вимагається Конвенцією про біологічне різноманіття. But many countries in the world do not do it in practice, and as I understand that is also still the case of Ukraine. Але багато країн світу на практиці не виконують вимоги цієї конвенції, і я розумію, що Україна одна з таких країн. So I'm not going to talk about this specificity of this assessment anymore, because that is not yet what you are confronted with in Ukraine. І тому я зараз не буду на цьому детально зупинятися, тому що поки що законодавчо це не закріплено в Україні. Okay, so what is the role of environmental assessment? It is, first of all, taking all information that might be relevant for decision making. Отже, в чому ж полягає роль екологічної оцінки? Перш за все, це збір усієї інформації, яка є актуальною для прийняття рішення. Then it is, as Americans invented this, discussing possible alternative ways of achieving the goal, and looking which of the alternatives is the most ecologically acceptable. And there is a special multi-criteria analysis, a special type of tool, methodological tool, how to do it, but I don't think we have time to discuss this. І також, як і передбачено американською моделлю, це розгляд усіх альтернативних варіантів і вибір такого альтернативного варіанту, який є найбільш прийнятним з точки зору екології, і для того, щоб провести такий аналіз, використовується аналіз за багатьма критеріями, але у нас зараз немає часу це детально розбирати. So, the idea is, once you know all the environmental consequences, once you discuss different alternatives and you know consequences for each alternative, you could choose, or the decision maker could choose this alternative that best combine environmental, economic, social, political, and other concerns, so that the decision is possibly the best one. Тобто ідея полягає в тому, що коли вам відомі потенційні екологічні наслідки, плюс ви знаєте альтернативні варіанти і знаєте, які наслідки будуть у цих альтернативних варіантів, органи, що відповідають за прийняття рішення, могли б вибрати найкращий варіант, який є найбільш прийнятним з точки зору і екології, і економіки, і соціального впливу, і політичного та інших впливів. And by doing this, it allows to not make
a mistake and not make a decision that could have irreversible effects. І саме завдяки такому підходу можна прийняти такі рішення, які не матимуть негативний вплив, і запобігти також наслідкам, які є незворотніми. It is a procedural tool. Це процедурний інструмент. It is like someone who would like to buy an old house. Some people would go, they would look at, there is a cheap house, they would buy it. Some other people would take some specialists to see if this house is built from good materials, if it's in good conditions and everything, so that they can have a better informed decision. Це, наприклад, коли ви купуєте старий будинок, є люди, які просто побачать, що ціна низька, підуть і куплять цей будинок. А є люди, які запросять фахівців, які подивилися, чи цей будинок виконаний з хороших матеріалів, чи все з ним гаразд, щоб потім, маючи цю всю інформацію, прийняти вже зважене рішення. So the idea is exactly the same. The decision maker should have all the information, and then the decision maker would decide what is more important, political, economic, or environmental concerns. Тобто ідея тут така сама, щоб той, хто відповідає за прийняття рішень, уповноважений орган, мав усю інформацію і далі вже зважував, які інтереси є найбільш важливими, чи політичні, чи економічні, чи екологічні. So it's the same like buying a house or a car. Some people would prefer to have cheap, some people would prefer to have reliable, some people would prefer to have sustainable, and so on, depending on preferences, but you need, in order to choose, to have all information. Це як коли ви купуєте, наприклад, або автомобіль, або будинок, є люди, які хочуть купити щось за найнижчою ціною, а є люди, яким більш важлива довговічність, щоб довго служили. Тобто для того, щоб прийняти рішення, потрібна інформація. So this tool itself does not say you can do it or not. It just shows what would be the consequences if you do what you plan to do. І цей інструмент сам по собі, він не каже, чи можна це робити, чи не можна цього робити. Він просто показує, які будуть наслідки, якщо ви виконаєте таку діяльність. And that is one of the first differences with the system of expertise. І це перша відмінність з системою екологічної експертизи. Expertise, as you know, it was разрешительно или нет. Either or. So that was a fiction that environmental authorities allow or not allow for some activities. Тобто експертиза, вона дозволяла щось або не дозволяла. І відповідно екологічні органи дозволяли діяльність або не дозволяли. But obviously sometimes there are environmental consequences are not the most important, so sometimes political, economic considerations are much more important, and the decision maker must make a decision even if it's harmful for the environment. Але інколи план впливу на довкілля є не таким важливим, як політичний вплив або якісь економічні цілі, і тому відповідальний орган може прийняти рішення, яке буде не на користь довкілля. So, in the systems where theoretically it was binding, there was a tendency to put a pressure to not show all environmental consequences, because it would mean that you cannot do this activity if it shows bad environmental consequences. Отже, у системі, де така інформація була обов'язковою потім до виконання, тобто до надання дозволу на діяльність, була тенденція приховувати наслідки для довкілля, тому що це означало, що просто діяльність не буде дозволена. That was probably the most famous. It was the Soviet plan to revert Central Asian rivers stream. You remember? And scientists knew it could have consequences, but there was a political will, so they did not reveal this. Як, наприклад, трапилося з таким відомим випадком у Радянському Союзі, коли планувалося повернути напрямок течії у
річках Центральної Азії. Тобто відповідні органи знали, який це вплив матиме на екологію, але вони не повідомляли про це, тому що економічно були інші пріоритети. So if there is a fiction that is binding the results, there is a pressure not to show all results which could show negative consequences. Тобто, якщо така інформація є такою, що зобов'язує потім дозволяти або не дозволяти діяльність, то відповідно є тенденція до приховування справжніх наслідків для екології. Therefore, in the international standards, in the systems that we have in Europe, in the United States, the results of environmental assessment are not binding upon decision makers. І тому у системі, яка функціонує у Європейському Союзі та у Сполучених Штатах Америки, результати проведення такої оцінки не мають зобов'язуючого характеру для уповноваженого органу. So it could be very, very bad negative environmental consequences, and still the decision maker can make a decision to go for the project if other concerns are more important for him or her. Тобто може бути якась спланована діяльність, яка матиме дуже значний негативний вплив на довкілля, але відповідні органи можуть прийняти рішення все одно впроваджувати таку діяльність через те, що інші фактори, наприклад, якісь економічні, є більш важливими. There is one exception from this rule. This is so-called habitat assessment, or impact on Natura 2000, as we call it in the European Union, where the results of habitat assessments are binding. Є, звісно, виняток з цього правила. Він стосується оцінки впливу на оселища за мережею Natura 2000, тому що результати оцінки впливу на території, що охороняються за мережею Natura 2000, там уже це є обов'язковим до виконання. But we are not talking about this because still it is something that would come to Ukraine, so I'm not going to discuss this anymore. Але в Україні ця мережа ще не запроваджена, тому я на ній зараз не зупиняю. Maybe the next one. Hearing. Okay. So, what is the concept of hearing? So we have at the top the policy, and let's look at this at the example of transport. Отже, в чому ж полягає концепція рівнів прийняття рішень? Наприклад, на верхньому рівні знаходиться політика, наприклад, транспортна політика. So, at the stage of transport policy, you need to discuss whether the country wants and needs what means of transport. Do we need motorways, or we should rather develop railroads, or maybe waterways, or any other forms of transport? Тобто на рівні транспортної політики держава вирішує, які види транспорту є пріоритетними у цій країні. Наприклад, чи це автомобільні дороги, чи залізничні шляхи, чи водне сполучення. And at this stage, there is a discussion what would be the environmental consequences of adopting this or that policy. І на цьому етапі відбувається обговорення того, які ж матимуть екологічні наслідки, якщо ми будемо приймати таке чи інше рішення в плані політики транспорту. Once it is decided, then there is a next stage. It's National Motorway Development Program. Коли прийнята вже транспортна політика, далі вже, наприклад, приймається національна програма розвитку автомобільних шляхів. At this stage, there is a decision what would be the main routes, general routes of motorways in the country. І на цьому етапі приймається рішення стосовно того, які ж будуть основні транспортні магістралі в Україні. And different alternative general routes are compared and selected finally. І порівнюються різні варіанти і обираються найкращі. One this is done then at the regional levels. I'm talking about big countries, obviously, like Ukraine, Spain, Poland, or others. Then you have at the regions, you have more the specific routes designed.
І далі вже у великих країнах, таких як Україна, Іспанія, Польща, на регіональному рівні вже розробляється план доріг. And only once this is done, you are discussing the sections or approve the sections of motorway. 6 kilometers, 10 kilometers, and so on, one after one. І далі вже після цього ви затверджуєте певні ділянки на дорогах. Тобто це ділянки можуть бути довжиною 6 кілометрів, 10 кілометрів. At this stage, there is a discussion about technological alternatives. So, for example, do we prefer concrete or asphalt? І на цьому етапі обговорюються також технологічні альтернативи. Чи хочемо ми будувати автомобільні дороги з асфальту, чи бетонні вони у нас будуть? Also, there are a discussion about alternatives for mitigation measures. So, for example, how we make passages for the animals, what are the noise ekrans, and so on. А тут також і обговорюються засоби пом'якшення впливу на довкілля, тобто чи будуть у нас якісь переходи для тварин передбачені, або шумові екрани встановлені вздовж доріг. So this is what is ideally what the Americans invented. Отже, в ідеалі це те, що розробили американці. But in Europe originally and in many countries outside Europe, this has proven originally to be too difficult, and most countries started with only with this EIA stage, only concrete projects. Але у багатьох країнах Європи і навіть за межами Європи ця система виявилася занадто складною, тому більшість країн вирішили почати з цього нижчого рівня проведення оцінки впливу на довкілля для конкретних проєктів. When we started discussing this American invention in Europe, there was wide consultation, and scientists were saying, we don't have methodology to calculate how many frogs would be killed because of transport policy. We don't know how many trees would need to be cut for the program of motorways. Therefore, they will say, no methodology, we are not going to do it. У Європі, коли почали обговорювати цю американську модель, сказали, у нас немає методології, щоб порахувати, скільки ж жабок загине, якщо ми будемо реалізовувати саме таку транспортну політику. Ми не знаємо, як порахувати, скільки дерев потрібно буде вирубати, якщо ми оберемо саме цю національну програму автомобільних доріг. Тому вирішили, що ми не будемо цього робити. So, therefore, we in Europe originally started also only with this last level of decision making with the EIA of concrete projects. Тобто ми у Європі також почали з цього останнього рівня прийняття рішення, тобто проведення оцінки впливу на довкілля для конкретних проєктів. And that created a lot of problems in practice. І на практиці це створило нам багато проблем. Why? Because most of the alternatives are already discussed at these stages and decided. Тому що більшість альтернативних варіантів обговорювалися раніше, на більш ранніх етапах прийняття рішень, і вже були прийняті рішення відповідні. We in Europe had a program of motorways construction starting in the 90s. У Європі була програма спорудження автомобільних доріг у 90-х роках. So, this is Poland, and it was decided the system of motorways should go like this. Ось це Польща, і було прийнято рішення, що у нас система автомобільних шляхів буде виглядати ось таким чином. And in the 90s, we had a famous case, somewhere here, where there is a hill which is the former, from pre-Slavic times, sanctuary, and there is a hill where there are a lot of cultural and natural protected areas. Але виявилось так, що ось у цій точці знаходиться схил, на якому є заповідна зона, якась ще доісторична. So they were doing this motorway in sections, and when they came to this section, about 15 kilometers, there was a lot of protests and riots. People were coming and
preventing bulldozers from coming, and there was police, court cases. People were saying, you should not build it here. Але коли вони будували цю дорогу секція за секцією, і коли дійшов час уже ось цієї точки, там ділянка 15 кілометрів, люди вийшли протестувати проти цього, вони почали перешкоджати бульдозерам, вони влаштовували протести, щоб не виконувалися роботи з будівництва доріг. And NGOs and others were saying, why you build motorways, you should build railroads rather, it's much more environmentally sound means of transport and so on. А в той самий час громадські організації почали кричати, для чого ви будуєте автомобільні шляхи, треба було будувати залізницю, це набагато екологічніше. But this was decided already here, whether to build motorways or not. So it's too late here to discuss, do we need a motorway? Але це рішення було прийнято ось тут на ранніх етапах, тобто тут вже на етапі проведення оцінки впливу на довкілля дуже пізно вирішувати, чи будемо будувати залізницю чи автомагістраль. Also, these alternatives were already discussed at this stage. І також альтернативні варіанти вже обговорювалися на ранньому етапі. So now, here, there is not much of an alternative. You cannot do much because here is the motorway, here is the motorway. You need to build it here. So it's too late to discuss alternatives. І на цьому етапі вже пізно обговорювати альтернативи, тому що у вас з одного боку йде дорога, з іншого боку дорога вже йде, і потрібно її будувати ось там. Вибору вже немає. That's why in Europe, after a while, we decided Americans were right. You cannot do only this assessment here. You need to cover all this system of decision making in order to make it all comprehensive and reasonable. І тому у Європі ми дійшли такого рішення, що американці таки мали рацію. Не треба було починати з найнижчого рівня, з оцінки конкретних проєктів. Треба було запроваджувати оцінку усіх проєктів на усіх рівнях. That's why in 2001 there was established an EIA directive, and all the EU countries have also so-called SCA system. І тому у 2001 році була прийнята в Європі директива з ОВД, і також у країнах Європи діє система проведення стратегічної екологічної оцінки. Ukraine is coming to this only now. І Україна лише зараз доходить до цього. Okay, so as I mentioned, the key concept is discussion of alternatives at each stage of decision making. Як я вже сказала, основна концепція полягає в тому, щоб обговорити альтернативні варіанти на усіх етапах прийняття рішень. So what alternatives you need to discuss? Do we need this type of activity or another? So motorways or railways at all? Отже, що ми тут обговорюємо? Чи потрібні нам цей вид діяльності, чи інший? Тобто, чи це буде автомагістральне, чи залізничне колі взагалі, в принципі? And we need to compare environmental consequences and decide. І нам потрібно порівняти екологічні наслідки та вирішити. In fact, this is not a real alternative because countries have both motorways and railroads, but for some other activities, like for example, waste incineration. Some countries decide we don't want to have waste incineration for municipal waste at all. It is forbidden. Only landfill. Тут в цьому випадку насправді це не є справжня альтернатива, тому що у більшості країн є і автомобільні шляхи, і залізничне сполучення, але може бути, наприклад, варіант поводження з відходами. У деяких країнах люди кажуть, що ми не хочемо, щоб у нас були сміттєспалювальні заводи, не треба нам спалювати міські відходи, ми хочемо лише, щоб були у нас сміттєзвалища. The same is for nuclear energy. There must be a discussion at all. Do we want nuclear energy in the country or not? We in Poland 20 years ago decided, no, we don't want to have nuclear energy at all. Now it's changed, but for 20 years we didn't have because there was a debate, no nuclear energy at all. Так само, наприклад, стосовно ядерної енергетики. Чи хоче країна, щоб в неї
неї працювали атомні електростанції чи не хоче. Наприклад, ми у Польщі 20 років тому прийняли рішення, що у нас не буде атомної енергетики, і якийсь час у нас дійсно не було такого. Пізніше ми змінили своє рішення, але на той момент ми вирішили, що не потрібно нам. It is perfectly well organized in the United Kingdom, where they have a special stage of decision making which is called national policy statements. Цей процес дуже добре організований у Великобританії, де у них є етап формулювання національної політики. And they identified the key issues of the type. It's subject to national debate with all environmental consequences. І вони визначили основні такі напрямки і питання, які турбують громадськість, і далі, відповідно, громадськість залучається до обговорення. But once it is decided, yes, we want, for example, national nuclear energy, or we want windmills, or we want carbon capture and storage, or other this type of controversial technologies. Але коли вже прийнято рішення, що так, ми хочемо, щоб в нашій країні були атомні електростанції, або ми хочемо, щоб у нашій країні були вітрові електростанції, або ми хочемо, щоб у нас були спеціально відведені місця для захоронення вуглецю. It is not anymore discussed and the consecutive steps of decision making. Більше це не обговорюється на наступних етапах прийняття рішень. So, the public and others cannot come back at the late stage of decision making saying why you should have a motorway, because motorway is already decided, so no more this discussion motorway or something else. It is already decided. На нижчих рівнях громадськість вже не може повертатися до цього і казати, для чого нам автомобільна дорога, нам потрібна якась інша дорога. Ні, якщо на найвищому рівні в плані політики було прийнято рішення і вони погодилися з тим, що будуть автомобільні шляхи, то нижче вони вже не можуть це піднімати питання знову. Once you decided about this activity, then within this activity there are several alternatives. As for the location, as for the technology, as for other mitigation or other measures. But within this already decided type of activity. І коли ви визначилися щодо виду діяльності, далі вже розглядаються інші альтернативи. Альтернативи по цьому ж виду діяльності стосовно місця, де вона буде реалізовуватися, стосовно технологій, які будуть використовуватися, та стосовно заходів мінімізації впливу на довкілля. Але в межах цього вибраного вже виду діяльності. So quite often our law requires discussion of alternatives. And developers are saying there is no alternative. We need to build it in this place, like here. That's true, but it is not only about technological, not only about locational, but also technological alternatives, mitigation measures. There are always alternatives. There is no. I've been involved in environmental impact assessment for more than 30 years, and I've never ever seen an activity where there was no alternatives. Але часто трапляється так, що замовник каже, немає альтернативних варіантів, ось тільки тут потрібно щось будувати, як, наприклад, у цьому випадку. І дійсно так буває, що може не бути альтернативних варіантів в плані територіального рішення. Але завжди є альтернатива, наприклад, технології, яка використовується для цієї діяльності, або засоби мінімізації впливу на довкілля, заходи різні мінімізації впливу на довкілля. Я працюю у сфері ОВД вже 30 років, і я скажу вам, що немає, я не бачив жодної такої планованої діяльності, у якої б не було альтернатив взагалі. I remember once my law firm, we were advising the city of Warsaw about building the consecutive metro line. Я пам'ятаю, що наша юридична компанія консультувала міську владу Варшави стосовно будівництва лінії метро. And the consultant for EA report said, there is no alternative, we need to build it because there is a city line here, we need to build it here, no alternatives. І консультант з
ОВД, який готував звіт з ОВД, сказав, що немає альтернативних варіантів. Ось у нас місто тут, ось тут у нас лінія, треба тільки так будувати все. And our advice was saying, okay, there is no locational alternative. No, but still you have technological alternative. For example, how you could build this. You could dig out all the ground outside, or you make it with this method, internal injection into the under the ground, and then build under the ground without disruption of the surface. So there is still an alternative. І наша порада була така, що так, дійсно, в плані територіального немає альтернативи. Дійсно, потрібно тут будувати цю лінію. Але у вас все одно є альтернативи щодо технології, яку ви використовуєте. Тобто ви можете по-різному викопувати, рити цю лінію метро, тобто можна просто викопати землю, порушуючи весь земляний покрив, або можна, не порушуючи зовнішній шар ґрунту, здійснювати роботи з буріння цієї лінії вже під землею. The same as with mitigation measures. You could limit the noise from the road by building noise ekrans, or by limiting the speed limit at this section, or by using different surface material, which there are some material surfaces that are more prone to noise, some which limit the noise. So always there is an alternative. І ми сказали, що також є альтернатива щодо заходів мінімізації впливу на довкілля. Це, наприклад, встановлення шумового екрану або якихось засобів для зменшення шуму від будівельних робіт та від самої лінії метро. Наприклад, також можна обмежити швидкість руху або використовувати різні матеріали для поверхні, тому що різні матеріали по-різному, різний рівень шуму далі скочує. In many countries, and also it's in the European Union, there is always a requirement to have a so-called zero variant, meaning what would happen with the environment if you wouldn't undertake this activity that you are planning. У багатьох країнах ЄС є також вимога розглядати нульовий варіант, тобто такий варіант, щоб було з довкіллям, якби ви взагалі не здійснювали цю діяльність. And I remember in Poland, there was a discussion about this route of motorway, and this discussion in the EIA report showed that existing road infrastructure is so poor that environmental consequences of leaving it would be much worse than building a new section or new route of motorway, with all of the problems with building a motorway. І я пам'ятаю, коли у нас будували ось цю мережу автомобільних доріг у Польщі, ось та ділянка, що виділена, у звіті з ОВД було зазначено, що там існувала вже дорога, вона стара була, але вона була у такому поганому стані, що вплив на довкілля від використання тієї старої дороги був набагато гірший, ніж будівництво нової дороги. And in some countries there is also a requirement to discuss in the EIA report the most ecological alternative. І у деяких країнах є також вимога розглядати найбільш сприятливу для екології альтернативу. This is usually the most expensive alternative, but sometimes it is selected, and I just recently we had a case in one of the cases in Poland that our clients, together with the authorities, decided to go for this most ecological variant because it was only marginally more expensive than the preferred variant, but it gave a lot of environmental benefits. І цей найбільш екологічний варіант, він є, як правило, найдорожчим і його рідко використовують, але інколи трапляється, що дійсно замовник та міська влада вирішують, що варто вжити цього варіанту саме. Наприклад, нещодавно у нас був випадок у Польщі, коли вирішили, що будуть використовувати саме цей найбільш екологічний варіант, тому що його вартість була не набагато вищою, ніж запропонований варіант замовником, але вплив на довкілля був набагато менший.
study generally the stages in the procedure. First stage is so-called screening. That is finding out which activities have potential significant impact on the environment and therefore require environmental assessment from all those others that do not have significant potential effects, therefore no procedure is required. So this is so-called screening. Отже, які вже етапи процедури